So basic SRAM cell familiarize ചെയ്ത് we have two cross coupled inverters അല്ലെ, two cross coupled NOT gates are there, and will be MAR. Okay. And നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹോൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് വേർഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് gate of MAL and MAR connected to this word line. So if the word line equal to 0, we can say that transistors are turned off. That is, our cell is isolated and it hold the data. Okay. So endano data 0 or 1. What is the data contained in it? It will hold the data. Okay. If WL is equal to 1, we have a connection between these bit lines and the memory cell. Okay. So at that time we can do read or write operation. Right. Now this is the structure of 6 transistor SRAM cell. ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാവരും വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഈ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ SRAM സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രാം എല്ലാവരും കോപ്പി ചെയ്തതാണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. The inverters are represented by the CMOS structure. Okay. Using standard CMOS inverter structure, we are representing the two inverters. Okay. So inverter the connection തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. So not the connection of inverter. That is, for an inverter, as you know, we have PMOS connected to VDD and NMOS connected to ground. Okay. That is, source of NMOS connected to ground, source of PMOS connected to VDD, and these drains are connected together where we get the output. Okay. And the gates are connected together where you are going to apply the input. Okay. So this is my, for this transistor combination, that is for M3 and M4 together creates one inverter, right? So this point is the input and this will be output. Okay. And for this another pair, that is M1 and M2. Okay. M1 and M2 constitute the second inverter. Okay. So here input point is this one, output point is this one. Okay. Now we can say our input of this transistor is connected to output of this one. Similarly, input of this transistor, this inverter is connected to output of this inverter. So that is the cross coupled inverters. Okay. And we are connecting the access transistors to these output points. Okay. So here M5 and M6 are നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ തന്ന നോട്ടിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക നമ്പർ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വരച്ചതിൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടിലും ഉള്ള നമ്പർ ഇതായിരിക്കില്ല, ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഡയഗ്രാം വേറെ എടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് M2 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് M5 ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം അത് നോട്ടും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇഷ്യൂ വരണ്ട. ഓക്കെ. ഇത് M5, M6, M1, M2. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് M3 ആൻഡ് M4. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തോ. ഇനി അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം മാറിയിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, വി ഹാവ് this M1 and M5 constitute a pair of a single inverter. M2 and M6 constitute second inverter. Then M3 and M4 act as access transistors. Okay. So total we have 6 transistors. That is why we are calling it as 6 transistor SRAM. Okay, 6T SRAM. So here the as already said,
the gate of access transistors are connected to the word line, and the drain of source, mostly source, connected to bit lines. Okay, so this access transistor actually ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡും അതേപോലെ മെമ്മറി സെല്ലും ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പാത്ത് ആണ് ദിസ് ആക്സസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, now coming to the operation. Hold mode, as already said, ഹോൾഡിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. When WLF equal to 0, when this word line equal to 0, our transistors M3 and M4 turns off, or we can say the access transistors will turns off. Okay, access transistors will turns off when WL equal to 0. These transistors will be off. Okay, at that time we can say the inverter circuit is isolated and state of inverter is retained. State of inverter is retained എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if here it is Q and it is Q bar here. Okay, അത് നേരത്തെ നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. If here it is Q, it will be Q bar here. So we can say if it is here 0, it will be 1. Okay, if it is 1, this will be 0. So that condition will be retained and whenever WL equal to 0. WL ന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്തായിരിക്കും? This will remains at this, അതായത് ഈ മെമ്മറി സെല്ലിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അതുപോലെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. Okay, so that is the hold operation. Now coming to read and write operation. So for read and write operation, in order to explain read operation, we have to consider, or also write operation also, we have to consider parasitic capacitance. Okay, so as you know, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ equivalent circuit വരക്കുമ്പോൾ there will be a parasitic capacitance effect for the transistor, right? So we are considering that parasitic capacitance at the bit line, we are taking it as C bit. Okay, and at bit bar line, I am taking it as C bit bar. Okay, C bit bar. So these are the parasitic capacitance. So we have to consider parasitic capacitance effect in order to explain read and write operation. Okay, so നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി വരച്ചോ, വരക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ പാരാസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ വരക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം, ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ വരച്ചോ. ബൈ കൺസിഡറിങ് ദിസ് പാരാസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ്. Okay. ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തോ? Okay, so now we can see the read operation. So for read operation, so now we are reading the content from the memory cell, right? So in order to that, we are assuming the content of the memory cell as Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. Just we are assuming because we are doing read operation. So we have to read the contents. So we are assuming the contents of memory locations like Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. Okay, so initial contents ഇതാണ് assume ചെയ്യുന്നത്. Now we have to read the contents. Okay, so Q is equal to 1, Q bar equal to 0. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യൂയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ശരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, so memory Q is equal to 1, Q bar equal to 0 indicates that the data stored in the memory cell is logic 1. അതോർക്കണേ, അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി മൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇസ് 1. ഓക്കെ, so I am assuming the logic bit 1 is stored in the memory cell. That is why I am taking like this, Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. Okay, so content of the memory cell na, it is Q. Okay, so Q is equal to 1 is stored in the memory, assume. And one more thing we have to consider, these bit lines, both assume that both the bit lines are pre-charged to VDD initially. Or not assumption, we have to initially, before read operation, we have to charge the bit lines to VDD. Okay, that is, we can say the capacitor is charged to a voltage VDD. So potential at this point will be VDD initially at both these lines. Okay, so at this lines, that is bit and bit bar line, at this point we are first initially pre-charging the capacitor to a high voltage VDD. So initially the bit line voltages are making VDD. So നമുക്കുള്ളത് വെച്ചാൽ high voltage is available at bit line and bit bar line initially before read operation. So before read operation we are pre-charging the capacitor, that is C bit and C bit bar, to a high voltage VDD. So now the available voltage at points 2 and 3. നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ് 2, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് 2, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് 3. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ ദിസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് Q equal to 1, ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെർട്ടർ, I have marked it as 1. Here it is at Q bar equal to 0, it is 4. ജസ്റ്റ് ആ 1 2 3 4 ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി വർക്കിംഗ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെർട്ടർ, അത് ഞാൻ പോയിന്റ് 1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് പോയിന്റ്. Then this capacitor point, the bit line ulla capacitor point 2, bit bar line it is 3, and Q bar ulla point 4. Okay, ആ points കൂടെ ഒന്ന് 1 2 3 4 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്ക്. Now I can say initially we are pre-charging the capacitor to VDD. So potential at point 2 and 3, it will be VDD. Okay, so then already നമ്മൾ assuming, we are assuming Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. And for read operation, one more thing, we have to ensure that the word line should be equal to 1. Okay, so we are making, initially we are pre-charging the capacitors to VDD, and we are turning on the word line. Okay, word line, that is WL is making high, so that my access transistors M3 and M4 will turns on. Okay, so read operation prior ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, first we are assuming the content of the memory cell, that is Q is equal to 1. Okay, so my content in the memory cell is 1. I have to read that 1. Okay, so initially the procedure is we have to pre-charge the capacitor to a voltage VDD. Okay, so now at this point 2 and point 3, the potential will be VDD. Okay, now we are, for read operation, we are making this word line equal to 1. Okay, so we are making WL equal to 1, means these transistors M3 and M4 will turn on. Okay, now what will happen if the transistors are turns on? You can check the potential at point 1 and 2. That is, this M4, transistor M4 is connected between point 1 and 2. Right, that is source and drain of this transistor is connected to point 1 and 2. So what is the potential at point 1 and 2? At 2, we have VDD. Here also, we are assuming Q is equal to 1. That is, here also we will be having a high voltage. Okay, or we can say the potential at point 1 and 2 are same. Okay, so if there is no potential difference between this point, means there will not be any current flow. അല്ലേ, ഇതിലൂടെ current flow, നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ M4 ഓൺ ആണ്, ഇനി M4 ഓൺ ആയാലും in order to flow a current, there should be a potential difference between that points, right? So here we are assuming Q is equal to 1, and we have pre-charged this bit line. So we can say between the source and drain of this M4, if it is the M4 it is on condition, but our voltage level at point 1 and 2, these are equal. So there will not be any current flow through this transistor M4. Okay,
Now we can check the condition of M3. M3 is also turns on when WL equal to 1, right? And at point 3, that is to the source of this transistor, we have higher potential VDD. And you coming to this point 4, this is Q bar equal to 0. Okay. So here there is a voltage VDD and here it is 0. So I can say there is a potential difference between point 3 and 4. Okay. As a result, there will be current flow. Okay. So ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, there will be a current flow such that the potential at this എപ്പോഴാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും? പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദീസ് 2 points becomes equal, അല്ലെ? ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും? there will be current flow. Okay, so as a result, the voltage at the bit bar line decreases. That is, voltage at bit bar line is initially VDD. As a result of this current flow, we can say this potential will decreases because ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും? there will be current flow between these points. So I can say the potential at bit bar line decreases. Okay, or we can say the voltage at bit bar line decreases. Now this bit and bit bar line, the bit and bit bar line of this SRAM is passed to a sense amplifier. Okay, you will be having a sense amplifier. Actually we are passing these signals to that sense amplifier. For the sense amplifier, we can say if bit bar is bit line voltage is greater than bit bar line, the sense amplifier output will indicate a logic high value. Okay, and if bit line voltage is less than bit bar line, it will indicate a logic 0. Okay, so now if at this condition, if you are passing this bit and bit bar line voltages to the sense amplifier, we can say bit line voltage will be greater than bit bar line voltage, right? Because here due to this current flow, the potential decreases, the voltage level at bit bar line is decreases. So we can say the bit line voltage will be greater because it is in VDD itself, right? So this will be greater than bit bar line. As a result, if it is like that, the sense amplifier out results in a logic high value. Actually a sense SRAM amplifier, SRAM work ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ SRAM സെല്ലിന്റെ കൂടെ associated ആയിട്ട് there will be a sense amplifier also. Okay, so this bit and bit bar line connected to sense amplifier inputs, and sense amplifier produces a logic high value if bit line voltage is greater than bit bar line voltage, or it outputs a logic 0 value when bit line voltage is less than bit bar line voltage. Okay, so during this condition we can say bit line voltage is greater than bit bar line, so sense amplifier output reads a logic high value, that is the content stored in the memory location. Okay, clear ആണോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ. So initially we are assuming the content of the memory cell to logic 1. Okay, that is at this point 1, this will be high voltage, that is logic high. We can say high voltage, let it be VDD. Okay, and here it is 0. Okay, this is my assumption. So before reading operation started, we will precharge the capacitor. That is, we are precharging the bit lines to a higher voltage. That is, at point 2 and 3, there will be a higher voltage VDD. Okay, then after that, we are initiating the read operation by enabling the word line. That is, we are making WL equal to 1. At that time, these transistors M3 and M4 will turns on, and there will be a conduction path between point 1 and 2 as well as between point 3 and 4. Okay, but while we are checking the potential at point 1 and 2, you can see these potential are equal. If the stored data is logic 1, this potential at points 1 and 2 will be equal, so that there will not be any current flow through the M4, or we can say the bit line voltage will held at this VDD itself. Okay, while coming to M3, between the source and drain, there is a potential difference. That is, at this point, it is logic 0. Here it is VDD. Okay,
So there will be a current flow through this transistor. As a result of this, potential at this point 3 will decreases, or we can say voltage level at the bit bar line reduces. Okay. Now this bit and bit bar line are fed to a sense amplifier. Sense amplifier produces a logic high value if bit line voltage is greater than bit bar line voltage, or it will produce a logic 0 output if bit bar line voltage is greater than bit line voltage. Okay, so here our bit line voltage is VDD and bit bar line voltage is less than VDD because it is decreasing. Okay, so it will be less than VDD. So we can say bit line voltage will be greater than bit bar line voltage. As a result, sense amplifier produce an output logic 1. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ 0 അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടന്റ് 0 ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ ഹിയർ എന്താണ് ഇവിടെ VDD ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹിയർ ദർ വിൽ ബി കറന്റ് ഫ്ലോ. സോ ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ വാല്യൂ ബിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോജിക് 0 റീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Okay, so that is the read operation of SRAM cell. Now let us see the write operation. Okay, so for write operation also we have to consider this parasitic capacitance. Okay, that is we are considering this C bit and C bit bar. For write operation also we are considering this. Okay, and here ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീചാർജിങ് ഇല്ല കേട്ടോ, റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. Okay, read operation ആണ്. We are initially pre-charging the bit lines to high value. Here for write operation, what we have to do is we have to write some content into the memory location, right? So that is 1 or 0. Assuming that initial content of SRAM cell is logic 1. Okay, initially ഇതിനകത്തുള്ള content logic 1 ആണ്. That means Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. Now I have to write a 0 to it. Okay, so now I am going to modify the data bit to logic 0 value. Okay, initial content I am assuming initial content was logic 1. Now I have to write a logic 0 to the memory location. Okay, so now I want to write the 0 data, logic 0 data to the memory location. For that, what I have to do is, in order to write 0, you have to ground the bit line. Okay, so bit line should be connected to ground potential. We have to connect bit line to ground level voltage, or we can say 0 level voltage. Okay, now we are grounding bit line voltages and we are enabling the WL signal by making the it is high value. We can say this access transistors M3 and M4 becomes on. Okay, now we can see the current flow between these points again. നേരത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ you can check the current flow. Okay, so here we can say here it is Q is equal to 1. That is a high voltage, right? Here it is we are grounding the bit line. We are grounding the bit line means here it is low value, right? So here it is logic high value at point 1 and at point 2 this is logic 0 value, or we can say low value. So there is a potential difference between point 1 and 2 here. Okay, so as a result of this there will be a current flow. Okay, there will be a current flow, that is here is the higher potential and here is the lower potential. So we can say as a result of this current flow the potential at point 1 will decreases, right? The voltage level at point 1 will decreases. Okay, potential at point 1 will decreases. As a result, ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is happening is ഈ പോയിന്റ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. So decrease ചെയ്യുമ്പോൾ this output is connected to input of this inverter pair, right? So at point 1 the voltage decreases because initial value 1 ആണ്. We are connecting the bit line to ground. So at point 2 it is low voltage
and it is high value. So there will be current flow between this point 1 and 2. As a result, this potential at point 1, initially that was at high value, this will reduces. Okay. This point is connected to input of this inverter pair. Okay. So then this voltage decreases and it becomes less than the threshold voltage of M1. That is, when it is become less than the threshold voltage of M1, that means for the NMOS, M1 is NMOS. NMOS in the case of if the gate voltage is less than the threshold voltage, VTN. Okay, that is, we can say generally NMOS in the case, if the gate voltage is high, it will turns on, right? If it is low, it will turns off. Okay, so NMOS low voltage off hour ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ particular point, that is at point 1 voltage reduce ചെയ്തു. This is connected to gate of NMOS, right? So when this voltage become less than this threshold voltage, we can say this M1 will turns off. Or when it become low, we can say M1 turns off and M5 will turns on, right? Because here there will be a low potential. Initially there was high potential that made this NMOS on and PMOS off. Now this voltage decreases, and when the voltage become less than the threshold voltage of this M1, okay, or we can say it will be greater than the threshold voltage of this PMOS transistor, okay, magnitude, then we can say this M1 will turns off and M5 will turns on. Okay, so we can say when this PMOS transistor is on and the NMOS transistor is off, we can say at the output, that is at this point Q bar, this VDD will be passed, right? Here this M5 will act as a closed switch and M1 will be open switch. So we can say when a PMOS is on and NMOS is off, our Q bar will become high, right? So Q bar is changes to high means this high voltage is applied to this inverter input. Okay, so Q bar is equal to high is applied to this input. As a result, this Q will be changes to 0 voltage, right? Because inverter ആണ്, input high voltage apply what will happen? If it is high means this PMOS will become off and NMOS turns on. As a result, my output voltage Q will changes to this 0 value. Okay, so initially the content was logic 1. Now we have written the data logic 0 to the memory cell. Okay, ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ initially ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? In order to write the content 0. So initial contents are, we are assuming Q is equal to 1 and Q bar equal to 0. That was the content in the memory cell. And now in order to write a 0, we are grounding the bit line. Okay, we are grounding the bit line. So we can say here at point 1 there is a higher potential because we have assumed the value as logic high. Okay, and here you will be having a lower potential because it is connected to ground. So there will be a potential difference between point 1 and 2. As a result, current will flow through the transistor M4 because since WL is equal to 1, this transistor is on. So current will flow through the transistor M4. Okay, as a result, the voltage level at this point 1 will reduces. That is, it reduces from initially it was VDD, it reduces from VDD, okay, to a lower value. Then this output is connected to inverter next input of next inverter pair. Okay, so when the voltage when voltage at point 1 becomes less than the threshold voltage of M1, okay, less than the threshold voltage of M1, this M1 will turns off, and we can say the PMOS M5 will turns on. Okay, as a result, we can say the output Q bar will become high. Okay, so Q bar initially 0 ആയിരുന്നു, it will become high. Then this Q bar value is applied to the gate terminal of second inverter pair here. Okay, so we can say when this input is 1, what will happen? This PMOS turns off
and nMOS turns on. As a result, my Q become 0. Okay, because now this is on means it is connected to ground, so output will be 0. So we can change the content of memory location from 1 to 0. So this is the write operation of SRAM cell. തിരിച്ച് നേരത്തെ initially Q equal to 0, Q bar equal to 1 ആണെങ്കിൽ if you want to write a data 1, you have to ground the bit bar line. Okay, so നമ്മൾ 0 write ചെയ്യാൻ we are grounding bit line. If you want to write 1, you have to ground this bit bar line. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓപ്പറേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, so this is about 6 transistor SRAM cell. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക 6 transistor SRAM cell അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, then 3 operations, that is hold operation. Hold operation പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. So you have to concentrate on this read and write operations. Okay, so you have to explain this read and write operations. ഇതും മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അധികം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, SRAM സെല്ലിന്റെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആർക്കെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് DRAM ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. DRAM എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി DRAM സ്റ്റോർ ദർ കണ്ടന്റ് ആസ് ചാർജ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ, ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ഇൻവെർട്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് വി ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് ദ ചാർജ്. ഹിയർ DRAM സ്റ്റോർ ദർ കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക് 1 and 0 that are stored as charge on the capacitor. Okay, so that is the by using that we have advantages as well as disadvantages are there, because it is the value is stored as charge on the capacitor. There is a possibility of discharging. Okay, so capacitor എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ടൈം പോകുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചാർജിങ് ഓർ ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാം. So as a result of this discharging, some maybe our content may lose. Okay, so here in the case of DRAM we have to read the cell periodically. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെലിന്റെ ഇടയിൽ we have to read the cell contents. Okay, ഇനി ആ കണ്ടൻസ് ഈ പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പൊ ഒരു ലോജിക് 1 ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അക്രോസിലെ ചാർജ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തെങ്കിൽ that will be a high value, right? So as a result of leakage of capacitor, ആ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ we have to say that value is logic 0, right? Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോജിക് 0 ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു പീരിയോഡിക്കലി ചെക്ക് ദ കണ്ടൻസ് ആൻഡ് റീഫ്രഷ് ദ കണ്ടൻസ്. DRAMന്റെ കേസിൽ ആ റീഫ്രഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ബട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് അത് സ്മോളർ ആണ്, സ്മോളർ ദാൻ SRAM ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് അറേസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്, ബിക്കോസ് സ്മോൾ ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മോർ സെൽസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോവർ ദാൻ SRAM ഓൾസോ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി DRAMന്റെ 2 ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിന്റെ ഇതുപോലെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.